konventa duhet të avansojnë gjithë kohës, edhe në kuptim ondi jashtëm. Ne kemi avansu në drejtimin e hartimit të konventa tjera kundër diskriminimit dhe për drejtat e njerëzit. Konventa e Istanbulit dhe përfshirja e saj në legjislacionin fuqi është inkurajuese, mbetet pjesë. Në këtë moment unë kisha kalu fjalën zonjës Sonja Lloju, një fjalë dhe juve të shfrytëzojmë rastin derisa janë mysafirët për me kemi përshëndet disa zonjën Tinka Kurti Andrej kemi fjalën. Ne sot nga Labour Party është dashur të kyçet, ndërsa për shkak se përfaqësuesit që prezente zonja Mia, zonja Aleksandra dhe në veçantim një përshëndetje që të na bashkangjitet sot neve këtu, do ta ketë një fjalë rastit me ju përshëndet. Një energji e pashtershme që vazhdon me qenë kaq aktive të na flet. Besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që një organizim i tillë po mbahet në prag të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, të cilat fillojnë më 25 nëntor dhe zgjasin deri më 10 dhjetor. Por besoj të gjithë pajtohemi që jo vetëm në 16 ditë, por çdo ditë të angazhimit tonë duhet të adresojmë fenomene me të cilat fatkeqësisht ende përballet shoqëria jonë. Dhe kur jemi këtu më lejoni që t'i përmend vetëm disa prej veprimeve që i kemi ndërmarrë si Ministri e Drejtësisë. Dhe si që jeni ndjeni për herë të parë, Qeveria e Republikës së Kosovës ka prioritizuar adresimin e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Për dallim në të kaluarën që është konsideruar që dhuna në familje është çështje private dhe nuk është përgjegjësi e institucioneve për të adresuar fenomene të tilla. Pra duke qenë të shqetësuar në gjendjen në teren edhe në raport me dhunën fizike, materiale, psiqike, seksuale, ne kemi vlerësuar që është jashtëzakonisht e rëndësishme që qeveria të merr përgjegjësi në këtë drejtim dhe të angazhohet në fuqizimin e mekanizmave, por edhe politikave që adresojnë fenomene të tilla. Së pari, siç e dini, në 2020-ën, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka votuar Konventin e Istanbulit si pjesë të saj. Madje për dallim prej disa vendeve tjera ku ka pas protesta, ka pas rezistenca në kundërshtim të këtij dokumenti të rëndësishëm, Kosova ka qenë shembull ku gjitha partitë politike kanë qenë të unifikuara dhe kanë mbështetur Konventin e Istanbulit që njëjta të përfshihet në kushtetutën e saj. Dhe kështu ne kemi nisur që gjithë legjislacionin tonë ta përshtatim me Konventin e Istanbulit. Kësaj Ministria e Drejtësisë ka aktuar në fillim strategjinë për mbrojtje nga dhuna në familje dhe teksa sot flasim, niveli i zbatueshmërisë apo aktiviteteve të cilat janë zbatuar apo janë zbatime sipër është 87%. Pra besoj është jashtëzakonisht e rëndësishme që dokumentet që nxjerrim si institucione të zbatohen në praktikë. Më tutje për herë të parë ne kemi adresuar protokollin për trajtimin e dhunimeve seksuale. Është një dokument po ashtu shumë i rëndësishëm dhe që kemi bërë për herë të parë, në mënyrë që secili institucion të jetë i vetëdijshëm për përgjegjësitë që ka në rastet e dhunimeve seksuale. Por krahas kësaj, siç jeni në dieni, edhe në vitin 2019, Kodi Penal ka përfshirë veprat penale të ngacmimit seksual dhe gjuntimit të organeve gjinitale femërore. Po ashtu në adresimin e dhunës seksuale, Kodi Penal përcakton gjithashtu termin pëlqim, si dhe disa rrethana jo shtërruese kur nuk mund të thuhet se merret pëlqimi, të cilat paraqesin një akt të rëndësishëm drejt përvetësimit të një qasje të pëlqimit të bazuar në kontekst. Po ashtu, me ndryshimet e fundit që kemi bërë në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale, i kemi ndaluar që personat të cilët dënohen për dhunë familje apo dhunë seksuale të punësohen në institucionet e Republikës së Kosovës. Pra krahas dënimit kryesor, ja kemi mundësuar gjykatës që të adresohen edhe dënime plotësuese që ndërlidhen me ndalimin e këtyre personave që të punësohen në institucione, sepse vendi i tyre nuk është në institucionet e Republikës së Kosovës, por ata duhet të rehabilitohen. So with unfortunate events of women across the region, Europe and worldwide, women being raped, harassed, we see that no does not
always look or sound like someone is simply saying no. Sometimes no is silence. Sometimes a no is fear. And sometimes a no is a series of no's that ended up with a fine. I'm fine. So affirmative consent matters. Not getting a no is not the same thing as consent. Saying and showing yes are the only ways to get consent. And our program is focused on exactly that, on changes of legislation that would lead to prevention and awareness, but even more, it focuses on building cross-party, cross-country coalitions, once again, in order to make our solutions sustainable. If we really want to achieve our aim and succeed, of course, with changes of legislations, but not only that, with at least initial changes in cultural mindsets, we knew we had to somehow start changing the narrative. And to start changing the narrative, we need all possible stakeholders on board, as you know. We need our common motivation, and of course, we also need time. So now our program is in our third phase. We started in 2022, as I said, when we undertook contextualized comprehensive research. We included 52 political parties from the region, having Slovenia and Croatia as some kind of examples of best practice, whereas at that time we didn't know that we could use Kosovo as an example of best practice for this region. So we have Bosnia and Herzegovina, we have Serbia, we have Albania, North Macedonia, of course your country, and we have Montenegro as well. In the first phase we conducted more than 120 interviews. We did focal groups. In the second phase we started with contacts with political parties, with NGOs, with activists, and now with third phase we came to concrete proposals for the amendments of the legislation. As you know, the success of any initiative, especially women initiative, depends on how strong we are regionally, how well we are connected, and therefore we are deeply, deeply grateful that we have Kosovo on board. It is my real pleasure to be for the first time in your parliament. I worked with a lot of you on different international occasions, but I have never been in this space before, and this is really a special moment for me. Why is it so special? Because I have a very long memory. I remember the situations from the times when we still were in the same country together. And I remember that in those times, before 90s, women in Yugoslavia were on the very top of the world regarding gender equality. In every name of this thing, in economic rights, in social rights, in health rights, in reproductive rights, even in politics. You know, in 1995, the global average of women in parliaments was 11%. But in Slovenia, in my republic, it was 27%. And even in Kosovo, which was not on the top of Yugoslavia on this time, in this sense, it was 17%. So we were higher than the average of the globe. We were higher of many, many very long democratic countries of the world. And then the fall of the Berlin Wall, the dissolution of Yugoslavia, the wars in the Balkans changed it completely. We forgot about what we had. We thought this is something which was given, God-given, I don't know what, how. And we thought that in European Union there will be roses and everything will be fine. But it didn't work like this. We discovered very soon, after the first free elections, that democracy failed women in the first step. It really failed. You know, as I told you, in Slovenia we were at 27% of women in the parliament. After first free elections we are down to 11. You know what happened in Serbia, in Croatia, in Montenegro, in Macedonia? They were down below 5%. We had the percentage of the countries, of the least developed African countries in this sense. And this was felt later on in politics which developed, in this
savage wars which we had in the Balkans. And after this moment, I think that women started in this Balkan region their long march back to power, to politics which will serve the people. This is a regional NGO think tank which is based in Vojvodina, in Novi Sad, and it was founded by a group of youngish people from the region who actually combine political experience, activism, and think tank experience and policy development experience. So it is not a typical NGO because many of us have political background, many of us have been ministers, members of parliament, which also provides us with the opportunity to approach developing policies in a way which is not so usual when we speak about civil society organizations. And this is actually one of the reasons why we adopted this bit unusual method when we approached this issue as well. So the main goal of ADD, as we call our academy, is actually to develop policies, regional policies that would lead to democratization of the region, to deal with regional challenges, regional issues, to approach them from a perspective that is not usual for us. So all of the countries are trying to solve their own problems on their own, while there are many, many issues that need to be dealt with regionally. And some of the main topics we are dealing with are facing the past process, reconciliation in the region, democratization, and obviously human rights. As Mia already mentioned, this program was inspired by a group of young women in Serbia. I don't know if you have followed the case. There were 5 actresses who came out and publicly spoke up about their experiences. They were all raped as teenagers by their drama acting teacher. And it actually inspired women across the region to share their stories. And we learned that sexual violence against women and girls is actually one of the issues that has to be tackled regionally. It turned out really that Kosovo is has the best legal definition of rape in the region. Even one of the best in Europe. Our expert Marijana Pajvančić did the analysis, and we will share it with Fatmira. There are still some issues to be addressed in order for your definition to be fully in harmony with the Istanbul Convention. But this is really nothing compared to what needs to be done in other countries. And I will conclude with this. I think that there are some lessons that we learned that maybe I want to share with you. First, we have to work together within countries, which is something that we're not used to do, because in our countries, divisions between political parties are like division between continents or wards. And we really are not accustomed to be working together. If we are against each other, then we are against each other in all fields, and there's nothing that we can do together. So this is the first lesson that we need to learn. Është përdor për herë të parë një post ministror merret kaq shumë me tematikat e grave, me direkt dhunën ndaj grave, dhe direkt edhe me temën që për shembull sot është që ka të bëjë me përdhunimet. Kjo na ka bë me pa, besoj institucionet, ndoshta jo ne që veç se kemi pas në vëmendje, po plot të tjerë që si mundet më përdor një post i lartë shtetëror në dobi të grave. Pra që të shihet që jetët e grave, eksperiencat e tyre, diskriminimet që u bëhen, janë politike dhe të tilla duhet të trajtohen.